Hello, Zimbabwe, and welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, and I'm your host, Marvellous Mhlanga-Nyahuye. And today on Live Talk, we are discussing Zimbabwe's growing relationship with Russia following President Emmerson Mnangagwa's visit to the Republic last week. But first, let's take a look at what is happening here in the United States. The number of adults in the United States identifying as something other than heterosexual is holding steady at 7.2%, and the two presidential candidates are taking note. VOA senior Washington correspondent Caroline Prusetu tells us how they are trying to attract that population. Gallup estimates that a little more than 7% of American adults are lesbian, gay, bisexual, transgender, or questioning their sexuality, known as LGBTQ. That group protested a 2017 Twitter announcement by then-President Donald Trump that barred transgender people from serving in the military. Less than a week into his presidency, Joe Biden overturned the ban. Transgender personnel, if qualified in every other way, can serve their government in the United States military. It is quite a relief to have an administration that understands who we are and values us as American citizens. Also during his term, President Joe Biden signed the Respect for Marriage Act, which gave federal rights and benefits to same-sex couples. Here's what he said to the LGBTQ community during a White House event. You are loved. You are heard. You are understood. And you belong. As a gay man, a lot of my rights with the other parties can be in jeopardy. So part of the reason why I do support Biden, not this term, and I did support him last term as well, was because of what he stands for. Former President Donald Trump was the first president to appoint an openly gay cabinet official, but he has taken an overall more conservative stance. He has said God created two genders, male and female. What is with pronouns? If you really study it and look at it, it's sick. It's sick. I will protect the content that is pro-God. We're going to protect pro-God context and content. It's a narrative that his voters stand behind. The Republican side lines more so with what the Bible says in terms of eliminating abortion, in terms of getting rid of the LGBTQ. President Biden has condemned conservative state laws restricting gender-affirming surgery and classes on sexual orientation. Former President Trump promised this on his campaign website. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. A Democratic advisor says this is the traditional Republican Party that Republican voters want. They're anti-immigrant, they're anti-transgender, they're anti-gay, and Trump knew that. He took that, he held on to it. These voters helped Biden win swing states in 2020. A poll by the advocacy group GLAAD shows the same strong support for Biden, but they overwhelmingly urge the Republican Party to focus on the economy rather than restricting their rights. Caroline Prusetu, VOA News. Thanks, Caroline. Back to our main topic of the day. President Emmerson Mnangagwa has returned home from attending the St. Petersburg International Economic Forum in Russia. Addressing the forum, President Mnangagwa said the old geopolitical order dominated by the West is no longer acceptable. He called for the removal of targeted sanctions against Zimbabwe and thanked Russia for economic support, including donating fertilizer. Reuters gives us more details. The old geopolitical global order, dominated by a select few, resulting in the perpetual marginalization of most of us in the global South, is no longer acceptable. In our case in Zimbabwe, we call for the removal of illegal sanctions, which you have mentioned, that have held back our economic development and growth
for the past 24 years, Zimbabwe is open for business. And welcomes investments, partnerships, and collaboration in all sectors of the economy. Zimbabwe considers the Russian Federation as a consistent global ally, availing through Ultrachem and Dmitry Mazepin a vessel for the transportation of fertilizers to Zimbabwe. We are grateful that we received it correctly at the time we needed it in terms of our tropical season for agriculture. This, however, my dear brother, is a demonstration of your commitment to support small and developing countries like Zimbabwe. That was President Emmerson Mnangagwa in a Reuters report in Russia. In Harare, meanwhile, a group of protesters claiming to be representing various churches sprayed graffiti on the perimeter wall around the offices of the Gay and Lesbian Association of Zimbabwe, GALS, in Milton Park, Harare. On Sunday, the graffiti read, in part, "Down with homosexuality," and "We don't want homosexuality in Zimbabwe." The protesters, made up of a dozen men and women, sang songs denouncing homosexuals. The incident comes 2 weeks after the United Methodist Church in Zimbabwe condemned the ordination and appointment of same-sex people to influential positions within the church, further fueling anti-gay sentiments in the country. The country's constitution prohibits same-sex marriage. It, however, is silent on the issue of homosexual relationships. GALS director Chesterville Samba comments on the situation. So yeah, when you look at the incidents, I think there have been quite a number of isolated incidents happening around gay issues in the country over the past few months that we've been noting. Even yesterday, as the protesters were singing, there was like, "We are representing the church." So we're not sure whether to take that seriously or not, because also when you look at the characters that were protesting, they didn't seem like they had been sent by anyone or representing any church, at least from our own assessment. So there could be a lot of incidents that are happening that could culminate in something bigger. That is our major concern at the moment, to try and see whether, or we make sense of all the incidents to say, are they a build-up of something bigger that's likely to happen towards the community? That was GALS director Chesterville Samba in Harare. Meanwhile, the Judicial Service Commission, JSC, commemorated its 14th anniversary in Harare today. Chief Magistrate Faith Mushure highlighted the Commission's achievement, including the decentralization of the court system and the recent introduction of the integrated electoral case management system, which enables digital case management. Magistrate Mushure speaks at the event. Thank you. Starangu ndinonzi Mai Faith Mushure, ndini mukuru wevatongi vese vematare Magistrates Court muZimbabwe. Zuva ranhasi izuva ratinopemberera kubataniswa kwakaita maMagistrates Court nemakoti ekumusoro, ana Constitutional Court, ana Supreme Court, ana High Court, Labour Court neAdministrative Court, kuti rive bazi rimwe chete. Mukatarisa makare kare Magistrates Court yaiva iri kuMinistry yeJustice, Legal and Parliamentary Affairs. Izvozvo zvaita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka. Saka muna 2010 pakazoitwa sungano yekuti makotsi ese ngaabatanidzwe, matare ese edzimhosva muZimbabwe ngaabatanidzwe kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka kubva kumusoro kusvika kumakotsi ekupedzisira. Saka ndozuva ratiri kupemberera nhasi, tiri kupemberera makore 14 makotsi ese muZimbabwe abatanidzwa. That was Chief Magistrate Faith Mushure in Harare. The Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATU's President Obed Masaraure expressed concern about the JSC's handling of cases. Masaraure alleged that the Commission has allowed excessive remand periods and unjustified denials of bail, compromising the rights of the accused. Tinoti makorokoto kuJSC kusvika makore 14 asi tine kunyunyuta kwakawanda nemabatirwo ari kubva nyaya kuno.
nenyaya izvi yakatanga muna 2019 kusvika 2024 ichingoti tiri kuda kuzotongwa chingori paremand isati yapera. Nyaya dzakadaro dzinenge tichida kuti dzikurumidze matare edu akurumidze kubata nyaya, kugarisa nyaya dziri parol dzisingawanikwe mutongo, dzisingapedzwe. Kunoshungurudza vanenge vachitongwa, vanofamba vachirasikirwa nenguva dzemabasa nezvimwe zvakadaro. Zvinoitawo kuti kana nyaya yanyanyononokesa kodzero dzebunhu dzinenge dzichiwedzera kutyorwa. Tinotariswa nemwe mitongo inenge ichipiwa yekuti tinoona pane mamagistrate ari kuita mbiri yokupa mitongo inoramba ichinorambwa kuhigh court, asi consistently vanoramba vachitoisa mitongo inonozonorejeswa kuhigh court. Zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vanenge vachitadza basa asi varamba vachichengetwa musystem vachiwedzera kutonga zvakasha. That was the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATU's President Obert Masaraure in Harare. With that, let's take a short break. We'll be right back. Please stay tuned. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele, and we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Back to our topic. Today we're discussing the blossoming relationship between Zimbabwe and Russia. President Emmerson Mnangagwa returned home last week from attending the St. Petersburg International Economic Forum, at which he hailed the strong relationship between Zimbabwe and Russia. He castigated the West for paying more attention to Zimbabwe's neighbors Zambia and Malawi. And to discuss this issue, we are joined via Skype by Masimba Mavaza of Zanu PF and Tawanda Dzvokora, a political analyst aligned to the opposition. Welcome to the program, gentlemen. Thank you, Marvellous. Thank you, Muria Zimbabwe Yakatere. Thank you so much, gentlemen. I'll start off with you, Mr. Mavaza. What is the significance of such forums for Zimbabwe? These forums, they actually showcase the situation of Zimbabwe. They actually put Zimbabwe to the other countries. It gives us the chances to invest, the chance to get investors into Zimbabwe, the chances to sell our products to other countries, and get some cooperation like scientific cooperation, engineering, and any other help Zimbabwe needs. Actually, it is a situation where the development of the country is substantiated by being together with other countries like Russia. As we have seen, when the president visited Russia, we were promised a lot of technical assistance in agriculture, in road infrastructures, in transport. And if you remember last year or 2 years ago, Russia gave us about 10 helicopters, which we are using now as ambulances, air ambulances in Zimbabwe. So we benefit a lot in such forums where we met different presidents, like the president of Bolivia. We have to make arrangements and see what Bolivia can offer to Zimbabwe and what Zimbabwe can offer to Bolivia. What can we offer to Russia and any other countries which are aligned to Russia? So we must remember again that when we go to countries like Russia, the president was actually coming from another conference in South Korea, which is again an economic forum conference. So it shows that Zimbabwe is all out for re-engagement. We are friends of everybody and enemies of none.
Thank you so much. Over to you, Mr. Dzvokora. What's your take on the recent visit by the President Mnangagwa to Russia and his criticism of the West? It is okay, Marvellous, for Zimbabwe to have relations with all the countries in the world. It becomes a problem when the person representing the country becomes embarrassing or does something that embarrasses the country, that embarrasses the nation. We saw in Russia that it was not a good visit at all, because Mr. Mnangagwa ended up embarrassing the office of the president and also embarrassing us as Zimbabweans. Because instead of him to go there and do what is necessary, what helps Zimbabwe, he ended up doing something that the whole world is talking about, gossiping about other countries, gossiping about Zambia. He even went further and lied about the intentions of the USA and Zambia relations. Their relations are just purely to develop Zambia and make sure that Zambians benefit from their relationship with the West. But the way Mr. Mnangagwa described it, he's saying that the relationship is meant to have Zambia as a launchpad to attack Zimbabwe. Zambia has no intentions of attacking Zimbabwe. For what reason? So that was very, very embarrassing. And it is also important to note that Zambia, Zimbabwe, and Malawi were once one country. We were once a federation. And for Mr. Mnangagwa to go that far and see Zambia as an enemy of Zimbabwe, it's a little bit ridiculous. So it shouldn't be like that. And this also is coming from someone who is supposed to become a SADC chairperson. We are opposed to that. We are against that. But in the meantime, that is what is happening. So there is someone who is supposed to become chairperson of SADC, sitting with a world leader, gossiping and lying about Malawi and Zambia. I think that doesn't bring any of the things that Dr. Mavaza was talking about. It only brings shame to our nation. Vamavaza muri kunzwa zviri kutaurwa navadzvokora pamusoro pemazwi akaturwa ivo nemutungamiri wenyika vaMnangagwa vari kuRussia ikoko. Imi munoti nezvavari kutaura izvi vadzvokora? Chokwadi kuti vadzvokora havanzwisise international relations. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vaMnangagwa havana kuti Zambia irikuda kuti ataka. VaMnangagwa vakatiwo Zambia iri kupiwa rubatsiro rwakawandisa neAmerica. Zimbabwe haisi kupiwa. Saka the platform economy inside the region haisiri level, because Zimbabwe iri kusarira mashure vamwe vachibatsirwa. Saka yaitokumbira kuti tibatsireiwo tienzane nevamwe vedu vatakaenzana navo. Havana kutaura kuti Zambia haida kutirwisa. Asi hakusi kunyeba kuti America ine muzinda wemasoja iri muZambia nemuBotswana. Zvinozivikanwa izvozvo. Asi hazvinei nesu vana veZimbabwe. Hazvinei navaMnangagwa izvozvo. Havana kutaura pamusoro pezvozvo. Vakataura pamusoro pemari, perutsigiro ruri kupiwa Zambia, kuti America irikuda kucreata kuti Zambia inge ine simba gurusa kupfuura reZimbabwe, kuti kukwanisa kudzvinyirira vana veZimbabwe. Ndo zvaingotaurwa navaMnangagwa. Havana kutaura kuti taakunzwa neZambia. Saka mashoko ekukuchidzira nekudira parafini mumoto anotaurwa navadzvokora aya mashoko asina kukwana, asingafanira kutaura pamberi pevana veZimbabwe, nekuti vadzvokora vari kunyeba, vashaya zvekutaura. VaMnangagwa havana kana nepadiki pose pavakambononganisa kana kunyadzisa ofisi yemutungamiriri wenyika kana mutungamiriri wehurumende. Asi vakaita basa remutungamiriri wehurumende, mutungamiriri wenyika, wekutsvaga rubatsiro kubva kune dzimwe nyika. Zvavacharamba vachiita ndo zvatakavavhotera kuti vaite, ndo zvavacharamba vachiita kusvika Zimbabwe yabatsirika, yasununguka pa-economic forum dzedu. Vadzvokora, muri kunzwa zvataurwa navamavazanza. Aiwa, imi muri kudira peturu pamoto wavari kuti iwo hazvisiri izvo zvakataurwa, munoti?
idzi ndo dzinonzi nhema. Vamavaza vari kutohwanda nemunwe, vari kutoshaya zvekutaura, vari kutonyarawo kana naivo nezvakataurwa nemukuru wavo. Audio yakanzwikwa nevanhu vese. Handisi kutaura zvekunyepa, zvinhu zviripo zvirimo mumasaisai musocial media. Vamunangagwa vachinyatsotaura zvakutaurwa navamavaza zvekuti Zimbabwe iri kurwadziwa kuti Zambia yapirwe chiimari neAmerica. Zvinei neZimbabwe? Kana Zambia ikapiwa mazimari neAmerica, zvinorwadza chii? Zvinoafekta chii Zambia? Ivo vari kuenda Zimbabwe, ivo vari kuenda kuRussia vachinokumbira mari, vachiita kunge vachagwadama, vachikumbira kuti Russia ipinde muZimbabwe ibatsire Zimbabwe. Hamuna kumbonzwa vanhu vekuzambia vachitaura kuti vari kupokana nazvo. Zambia inyika yakazvimiririra, inobvumirwa kuenda kunopiwa rubatsiro nenyika dzese, nenyika dzekumavirira, nenyika dzekupi. Saka handione kuti vamunangagwa vari kurwadziwa nei panyama yehuku yemuyenzi. Chavari chiri kunyanya kuvarwadza chii? Saka zviri kuitwa zvakaitwa navamunangagwa zvakashoresa nyika, zvinoshoresa nyika. Uye tichaona kuti kuvakidzana, kufambidzana kweZambia, Malawi neZimbabwe kuchaderera nemashoko avamunangagwa iwaya. Ndofunga kana Zambia vachida chaizvo chaizvo naivo veMalawi vanofanirwa kutoregedza kuuya kumusangano weSADC, nekuti handifunge kuti vanenge vachifila safe, vanokwanisa kuchengetedzwa zvakanaka nemunhu ari kuenda kunokumbira zvombo, kunokumbira kuti abatsirwe munyaya dzehondo, kuti azokwanisa kumisidzana neZambia. Vari kutoratidza mashoko avo, handisiri ndiri kutaura, mashoko avamunangagwa ari kutoratidza kuti vanenge vauda kutogadzirira kuita zvehondo neZambia. Ndombokubata ipapo Dzvokora, tirgai timbotora muteereri. Halo Kola, makadii? Ndinofara tete Marvellous, makadiko? Aiwa, tiri wadi. Mukoma Dzvokora. Ehe, taurai tinzwe, tiri kutaura nani uyezve taurai pfungwa dzenyu. Muri kutaura naDonald. Ehe, mukoma Donald, taurai tinzwe, muri kunzwa irimo mugango. Ndinobvumirana navaDzvokora kuti ukama huna chahunobatsira tete Marvellous. Ukama hwakatanga hwatinongohwasha hatina chatakaona chiri tangible chinobatika chaizvo chaizvo. Kushe kwekungotaura izvo zvenyaya dzehondo, zvezvombo kana kuti zveveto power. Asi ukama hwokuti zvichiti chavanobuda nacho kana kuti chinodzokawo kunyika chinhu chakabvawo handichioni. Zvinongova zvekutambisa mari yenyika. Saka dai pano pana vamavaza varipo vanga variko ikoko kuRussia, taurai tinzwe, pane zvamungadai here kuti mungataure navo? Chandingada ngotovaudza ndechekuti vamavaza dei vagarawo pasi vasapedza nguva rovera mbambo padecoration, hakuna chinobuda uko. Zvinongova izvozvo zvenyaya uye vanenge vaida kugwisana hani chichaita charesiwa neZambia. Zviro ndizviro panapa vaiti Zambia ndokwavakadzidza vakazodii vakadii, nhasi Zambia yapanduka. Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai chaizvo mukoma Donald Mamboma. Vamavaza, muri kunzwa zviri kutaurwa naKola, taurai tinzwe. Mukoma Donald, tiri kubatsirei kuti chinangwa chapresident kuenda kuRussia hakusi kuti vaende kunofadza vamwe vanhu, asi vari kuenda kuitira kuti vavandudze upfumi nemagariro evana veZimbabwe. Hazvina basa kuti president vakadzidza kuZambia, nekuti havasi kuendera personal capacity yavo, vari kuendera nyika yese yeZimbabwe. Ukama hwedu neZambia hahusi kuparadzwa kana kubvorongwa nemashoko apresident, nekuti mashoko apresident akanzwikwa nenyika yese, asi haana kunzwisiswa nenyika yese. President vakataura kuti vamwe vatakavakidzana navo vari kuiswa pachinzvimbo chiri nani neAmerica, isu tichingosarira tiri shure. Saka dai matibatsirawo taenzana nevatakavakidzana navo. Izvi hazvinoti toda kuita hondo. Vakataura kuti munyaya yezvematongero enyika, munyaya yezvehondo, munyaya yezveupfumi hwenyika nemararamiro nekugara kwevanhu nenyaya yepeace and reconciliation. Saka kutaura kwavaita kuna vaPutin
vanga vasingataure kuti vanoda kuti Zambia ivisirwe pasi, asi vari kuti Zimbabwe ienzanewo neZambia mukuwana zvavanowanawo, kuwana cheuviri kubva kune dzimwe nyika dzatakakidzana nadzo. Nekuda kwaizvozvo makaona Zimbabwe ichipiwa ndege dzekutakura varwere, takapiwa mishonga yemuzvipatara, takapiwa zvakawandisa zvokuti iko zvinezvi pazvinosvika kumusha zvakaita sefertilizer, zvakaita nyanzvi dzinoongorora ivhu redu kuti rinokwanisa kubata chikafu chakaita sei. Zvese izvi zvakaita kuti zviri kuita kuti nyika yedu, remangwana yenyika yedu ringe rinobudirira, rinomira zvakanaka kupfuura zvatanga takaita nezuro. Saka vaMnangagwa vakaita basa kushavira nyika yavo nevana veZimbabwe. Saka handiti vanhu vasiri kunzwisisa masoko emutungamiriri wenyika ekutsvaga vandutso nekutsvaga pundutso yevana venyika yeZimbabwe. Thank you there. To you, Mr. Dzvokora. So what's the way forward from what you can see and, regarding the relations within the region? You talked about SADC. What's the way forward here when we're looking at this Zimbabwe-Russia relationship? Chatoda kuona vaMnangagwa vachitaura zvakanaka pamusoro pevavakidzani vavo. Zvinakidze kuti vanoenda kunopema, votanga kunotaura pamusoro pedzimwe nyika. Nyika yedu ine zvinhu zvakawanda zvavanokwanisa kutaura nezvayo, kwekuti vanokwanisa kutengesa nyika yedu mune zvakanaka. Ngavasiyane nekudongorera zviri kuitika kune dzimwe nyika, nekuti zvinokanganisa marelations edu neZambia uyewo neMalawi. Tagara tataura kare kuti ana Zambia ava ndo vanhu vakatibatsira tichirwa hondo yedu yechimurenga. Saka kuti vaMnangagwa vauye vakanganise ugaro hwakadaro nekuwirirana kwakadaro nenyaya isina nematuro ose yekuenda kuRussia. Russia yacho muri kuvanzwa Mavaza vari kuya pano vachinyepa vachiti takabatsirwa neZambia zvakati. Chatakaona ndizvozvo zvikopo-kopo zvakauya izvo zvanga zvakashandiswa kare anonzi second hand, asiri kutomboshandisirwa varwere, zviri kutoshandiswa kuti ana Mnangagwa nana Chiwenga vafambe vachienda vachikambena vachiita sei. Hakuna zvatiri kuwana kuZambia. Chatiri kutongoona isu kuti Zanu PF vachishandisa vaMnangagwa vari kutengesa nyika yedu kuZambia, kuRussia, vachitora land yedu, minda yedu, vachitora zviwanikwa zvedu zvakazara muZimbabwe zvichingotorwa neRussia pasina chatinowana. Tinozviziva isu kuti kuChina neRussia hakuna mari inokwanisa kutibatsira. Kana kuine chiriko kungoti vanhu vanongouya vopinda muZimbabwe votora zvinhu zvedu voenda. Mari chaiyo inokwanisa kuti nyika ienderere mberi inobva kunyika dzekumavirira dzinoita basa rekutukirirwa nana Mavaza nevanhu veZanu PF naivo vaMnangagwa. Thank you there, Mr. America. Thank you. Kunopa kuZambia votsamwa chavanotsamwira chii? Thank you there, Mr. Dzvokora. Let's give Mr. Mavaza to round up. Do you see any lucrative deals that will benefit the country materializing following this visit? Just in brief. Yes, we have already had clinched deals in agriculture. We have got deals in fertilizer production, which will be led by a top Russian company. And we have got some Russian scientists coming to Zimbabwe as we speak to check on our soil and on our fertilizer plants. There is a lot in steel and a lot of things. There are a lot of issues which Russia do. Thank you so much to my two guests. And that brings us to the end of our show. We'd like to take this opportunity to thank our guests, Mr. Masimba Mavaza of Zanu PF and Tawanda Dzvokora, a political analyst. Signing off in Washington, I'm Marvellous Mhlanga-Nyahuye.